Our guests, please kindly introduce yourselves before we begin the meeting. Esther Ndaula, sister to Stella Ndaula. Stella Namtebi Ndaula, mama wa Stella Ndaula. You're welcome. You're welcome. This is the Committee of Human Rights of Parliament, and at the 48th sitting of the third meeting of the fourth session of the 10th Parliament. Yes, please. Madam Chair, procedure issue. Yes, please. Madam Chair, I don't know whether the procedure right to begin the meeting before asking our witnesses whether they are comfortable in English, so that we can know whether they are following or they wish to speak in another language. Yes, but even when they will not be comfortable with the English language, we shall not conduct the meeting in vernacular. So as we call them to testify or to share with us, we can ask them if they are comfortable, because even what you are presenting, Madam Chair, basically is correct. Would you need an interpreter, or you understand English well? Thank you. So at the 48th sitting of the third meeting of the first session of the 10th Parliament of Uganda, held on 14th May, Honorable Chibalya Henry Morris, the MP for Gavula South, raised the concern over the alleged sexual abuse of Stella Ndaula and other women by Brian White, Mr. Chirumira. So the matter was sent to the Committee of Human Rights by the Speaker, and that is the reason that you're here today. We would like to hear from you because a matter of violence on women is a matter of human rights abuse, and we can't just sit and leave it to go. So I really invite you to feel free, be comfortable, open up. This is the Committee of Parliament. It is a people's representative. So when you have anything, it is okay and very ready to listen to you. And whatever you tell us here, just feel free to tell the truth. Open up your hearts and speak to us, because we are your representatives. Don't fear the cameras, because normally that is how Parliament business is conducted. The media is interested in showing the public what is going on. So don't get intimidated. Please feel comfortable and speak out your hearts to us. You're most welcome. So I think we shall begin with Stella.
Stella Nandawula is not, she's not here, The but mother. the mother is here. So, Mommy, please talk to us. Stella taliiwo olw'ensonga bwe baamukomyawo okuva. Stella taliiwo olw'okubanga baamukomyawo okuva mu bakyala abaali bamuggyeyo wa Brian White. Bwe yatuuka awaka n'asala obugezigezi n'ata ebbako n'adduka n'addayo. Era y'ensonga lwaki tetuli nayo wano. N'addayo gye yali ewa Brian. Era y'ensonga lwaki tetuli nayo wano. Nze bye mmanyi Stella yazaalibwa wano era yasomera wano okuva mu nasale. Bwe yagenda mu primary n'agenda e Buddo, bwe yava e Buddo n'adda mu St. Augustine yasomera secondary, then n'agenda Caltech yamalira senior 6. Kati awo teyasobola kugenda e Makerere baamuwa ekifo naye teyasobola kugendayo olw'okubanga tetwasobola olwa school fees ate nga baali bamuwadde ejjinja. Taata we n'asalawo n'amugamba kuba taata we abeera Rwanda. Yamulekawo nga ali mu Pittu n'embeera nabo ebbanga eryo lyonna nga taata waabwe ali eri, naye nga baagendanga ne bamukyaliranga ne bamulaba. Kati n'amugamba nti nze kanfune n'essomero gy'oba osomera. Stella n'agenda n'atandika okusoma n'asomera university n'amala n'atikkirwa Rwanda. Ne bamuwa n'omulimu mu hoteri kuba be bamu ba student abaali abakozi obulungi omwaka. Mbuza yakolayo emyaka 2. Saamanya kyatuukawo mba ndi awo nga mulaba akomyewo nga ngamba mami nzize njagala kufuna mulimu wano mu Uganda. Ne mugamba ekisooke wano woozaalibwa era okulidde. N'angamba nti kati nga sijja kusobola kubeera wano naawe naye ngenda kufuna ennyumba kwembeera. Stella n'agenda n'afuna ennyumba n'abeera eyo. Kati lwali lumu ngenda okulaba nga ze we nali nkolera kubanga nkolera ku Mukwana Arcade opposite ne parking kadde wali edduuka we nkolera nga ayambadde essaati za foundation ne mubuuza nti ate kati wafunye omulimu foundation? 2017. Kati n'akola ki? N'angamba ye twafunye omulimu tukyakola tujje tukola. Naye saafunanga kadde kwogeranga na mwana wange kubanga kwegamba amasimu bwe yabanga akubidde essimu ng'ate gwe tosobola mukubira. Ye yakubira nagamba muli mutya ne mugamba gye ndi bw'oli otya naye nga tasobola kwogera biwanvu bisingako awo. Agamba nja kuddamu mami kkubire. Kati Stella n'abeerayo omwaka ogwo n'ogwaddako. Kati awo mu 2019 awo we yatandikira ndowooza okufuna obuzibu. N'ankubira essimu n'aŋŋamba mami omusajja ankubye. Kunza akubidde ki? N'aŋŋamba ankubye nze nanzimbye ate agaanye okuntwala mu ddwaliro. Omusajja ki? Brian. Kati ne mugamba kanzije. Kati mba neteekateeka. N'aŋŋamba nti nno bireke kati antutte mu ddwaliro tojja.
nange nembireka kati Mu 2019 twalinda mwezi. maama sijja kulimba nsobola okujjulukira emyezi egyo n'ennaku z'omwezi kubanga saagezanko kubinotinga wansi. Kati omulundi ogwaddako era yakuba essimu ng'akaaba n'aŋŋamba nti bankubye sikyafaananika naye agaanye okuntwala mu ddwaliro. Polo nafuna emmotoka ne mutabani wange ne tugenda ewa Brian. Twatuuka ku gate ne tugamba abasirikale nti nze maama wa Stella ewa Brian Ebuziga. Kati bwe tutuukayo ne mubuuza Makage. Kati ne baŋŋamba mbu abasirikale ne bambuuza nti oyina invitation bakuyisa oba appointment yonna, ne mbagamba nedda. Naye nze ndi maama wa Stella, kuba Stella ankubidde ng'agamba nti bamukubye ali bubi. Abasajja ne baŋŋaana ne bagamba tojja kuyingira. Kati mba nkyali awo, mukyala wa Brian n'afulumayo ng'ali n'akaana n'afukamira n'ambuuza n'aŋŋamba Stella taliiwo, bagenze Busunju, naye embwa yamulabyeko ng'ali okke. Ne mugamba omuntu ankubidde ng'akaaba ayinza atya okuba ng'ate afulumye essaawa eno. Natuulawo ne mmalawo eddakiika nga 2 nga ndi ku mulyango, luvannyuma ne tulinnya emmotoka ne tugenda, ne mbagamba nja kudda enkeera n'ezirayo era twakeera. Ku luno twamukubira essimu yaliko ya Stella n'afuluma. Abasirikale era baali batugaanye okuyingira, kati ffe bwe twakuba essimu ye Stella n'amanya nti tuli ku geeti n'afuluma. Kati bwe yafuluma bali abasirikale ne baggala geeti, Stella n'adduka n'atula mu mmotoka n'agamba muvuge, kuba bano abasajja bavuga emmotoka bajja tusanga wano, muvuge. Kati oli driver gwe twali naye bo ne bavuga ne Stella ne bagenda. Ffe ne tusigalawo twali 3 nga tutudde ku geeti. Nga tutuula tetwalaba muntu yenna addamu kufuluma mu geeti, kivamu ne tutambula ne tugenda. Kati bwe twatuuka ne tugamba tugendeko Nansana, kubanga Nansana ewaali brother we gye twali tumututte. Twatuuka e Nansana ne tugamba tugende ku poliisi. Poliisi ne tugamba muddeyo ate Ogwo mwaka ki kati era? 2019 oba 2019. Nga poliisi ne tugamba tuddeyo Ebuziga. Ne tugamba kino tekigenda kukola. Kati ze kye nasalawo ne ŋŋamba omwana ono kamuteeke ku mmotoka muzeeyo wa taata we. Nga yenna azimbye nga bw'omutunuulira muno mwonna omubiri gwonna ng'omuntu yalinnye ng'asamba busambi ati. Kati ne mugamba kaakati kankuteeke ku mmotoka ku bbaasi. Ekiro ekyo twafuna akawungezi ne tugenda tugula tikiti ne tumuteeka ku bbaasi n'alinnya n'adda e Rwanda. Okumuzza e Rwanda. Kati n'addayo. Kati waayitawo one day Brian n'ankubira essimu kubanga nze yali tamanyi era yali tayogerangako nange, kubanga ye omwana okugendayo yamugamba sirina famire wano, sirina famire wano. Kati Brian bwe yankubira essimu ku olwo n'aŋŋamba maama wa Stella, ne mugamba oŋŋamba ki? N'aŋŋamba Stella yadduse n'agenda. Ne mugamba ekyo kye wandisoose okuŋŋamba, omwana wange engeri gye wamukubye wagirabye, walabye omuntu embeera gye yabaddemu? N'aŋŋamba kale nsonyiwa, naye ebintu bino omwana oyo akolera gavumenti, talina kumala gagenda bw'atyo, alina okubeera nga ali wano era njagala oyogere naye akomewo. Ne mugamba yakubbye, n'aŋŋamba nedda. Ne mugamba nti abadde akolera bulungi, n'aŋŋamba ye. Ne mugamba ekyo kyokka kye mbadde njagala okuwulira, bw'alaba nga abadde akolera bulungi ng'ate teyakubbye. N'aggyako essimu. Yaddamu n'ankubira omululu enkeera n'aŋŋamba ayagala kwogera nange ampeereze emmotoka ennone ku dduuka ngende. Ne mugamba nedda, sijja kujja gy'oli. Kati omwana we bwe yatuuka e Rwanda, kati nga nawe bw'omanyi abawala yafuna ennamba y'essimu
n'atandikanga okubeera nga ku Instagram biki, so nga twali tumugambe toddamu kubeera ku ssimu. Kati awo we yamukwasiza n'atandikanga okubeera nga amukubira amasimu amugamba bw'otadda wano nja kukwata maama wo. Kati bw'oba wayiseewo ndowooza 1 week ngenda okulaba ng'omuwala aze ku dduuka nga mugamba kikyate, nakugamba togezangako okudda wano nti odda wa Brian. Maana ngamba sina kyakola antiisa nga ngamba agenda kukwata naye kanzireyo ngende nkole naye contract na agreement simanyi biki. Nemugana naye oli muntu mukulu osusa myaka 18, buli kyokola kyonna oba okitegeera, naye bw'obanga kyokola okitegeera kola ekyo kyennyini ekituufu ky'oba olina okukola. Omwana n'agenda n'addayo wa Brian. Kati ne wayitawo Mwaka buno 2019. Kati bwe wayitawo ebbanga lya myezi 2 era n'addamu n'akola ekintu kyekimu ekyokumukuba. Kati awo mba ndi ku dduuka ngenda okulaba nga azze n'ensawo nga mubuuza kiki nti sikyayagala kudda mu kikomera kiri, kunze kiki ekiriwo nti sikyasobola mami kudda mu kikomera. N'aŋŋamba nja kubuulira nga ntuuse eka. Kati ku olwo yajja n'asula awaka, lwali lwa 6, enkeera n'akeera n'agenda n'alaba mukwano gwe n'asulayo yakomawo nkeera. Kati ku Sande baba bali awaka, abasajja be yali ataddeko okumunoonya batracking esimu ye ne bamusanga ne bamanya nti ali waka waffe, ne bagenda ku LC, ne bagenda ku poliisi, ne baleeta wa poliisi ne LC. Nange ne bankubira essimu nti jangu, nenkomawo nali ku mulimu nenyinya boda neŋŋamba kanzije mangu. Ne mbasangawo ne mbabuuza kiki, ne baŋŋamba nti Brian yataddeyo omusango ku poliisi nti omwana wo yataddeyo omusango gwa disappearance. Konze gwe guliyo nti ye tugende ffenna ku poliisi. Twagenda ku poliisi ffenna ey'e Buziga. Bwe twatuukayo nze omusirikale ne mubuuza naye musango ki gwe baataddeyo mutuufu. N'aŋŋamba nti yataddeyo omusango nti amubbye $53. Mwe mulowooza gwa disappearance? Nedda, yataddeyo omusango gwa kumubba $53. Ne ŋŋambawo tuba tuli awo Brian ng'ajja, bwe yajja ng'ayingira munda ng'ayogera n'abasirikale, nze yamutakaawo ng'ayingira n'abasirikale. Bwe yamala ng'ayingira ava mufuluma kutta ebbaasa ng'ayagala kuyingira mu mmotoka ye, ne mpulira obusungu ne nga musajja ono ng'ajooga. Nenzija ne ŋŋenda waali ne mugwe n'aŋŋamba mama Seera olabika olina by'otamanyi, kubanga omwana ono namugamba agenda kuleetera ebizibu, akolera gavumenti, waliwo ebintu by'amanyi bitasobola kuvamu, tasobola kumala gagenda atyo. Ne mugamba naye buli kaseera obeera omukuba, bwadduka oteekako abantu ne bamunoonya nga balinga abayigga omuntu nti yabbye. Naye ate bwe nkubuuza nti akubbye oŋŋamba nedda. Ne mugamba zino ssente z'ogamba nti yakubbye yazibbye, n'agamba nedda, ffe ebyo tubiteekayo tufayalingayo omusango nti tugamba nti gundi yanzibye, ye bw'awulira nti no tutaddeyo omusango gw'okubba n'avaayo yekka ne tumukwata. Ne mugamba nti kakati ogenda kukola otya? N'aba omusango ngenda guggyayo. Ne mugamba kale kati tuba tuli awo, emmotoka endala ne ziyingirawo ez'abasirikale, abamu bagamba obo balaba basemwayi abo baki, kagamba ng'entiisa ebeerawo. Naawe kennyini aliwo omuntu omu owulira ng'okankana otidde. Era omwana namuleka kuba nali mugambe omwana katuddeyo naye eka waakiri anajja enkya kuba n'ebintu bye byonna abiresa awaka. Yaŋŋamba nedda, omwana oyo waayingirira emmotoka yammwe nti mumutwala, bano abasajja boolaba wano bonna bajja kubanga bakola ki nga baleetawo obuzibu wano. Nange nga nkola ki nga mulekanga omwana amutwala ng'amuzzaayo. Era tebwayita bbanga ttono, bwayitawo ebbanga ttono. Era kyekimu ekintu kyekyagwawo ekyokumukuba. Kolo baavaayo n'ono Vivian. Kati ng'e bagenda okukubira essimu ngamba nga bavuddeyo naye balina we bali, kolo tebajja waka.
kati wabeeriwo omusajja omu Brian gw'atera okukozesa okunoonya trackinga simanyi masimu biki yantuukirira ku dduuka n'aŋŋamba Mama Stella omanyi nti Brian ataddeko abasemwayi bagenda kunoonya bakwate konze bagenda kunkwata nkoze eki oyo omusajja bamuyitamu Kim bamuyita Kim lyemanyiiko lyokka Kim, kati n'aŋŋamba kati baali ne munne ne baŋŋamba kyetuba tukola munne n'amugamba kyetuba tukola omukyalo ono tumuyambe kubanga omwana ono amaze ebbanga ng'addukayo bwaddayo naye kati kiri too much ne baŋŋamba tugende ewa omwegezi wa poliisi ono owokubiri Luke Wosigire ku CPS ne tugendayo ne bantwala mu ofiisi ey'omwami oyo ne tutuula ne munyonnyola obuzibu bwonna obubaddewo naye omwami oyo n'aŋŋamba nti twetaaga nga Stella alabise tuyite Brian tubatuuze tulabe ki ekiriwo naye kati wano Stella taliiwo tetusobola kugamba nti tukola ki tubaako kye tukola konze kale nga nzikomawo ku dduuka mba naakatuula bwe nti ng'abasajja baali 3 nga kuliko n'omukyalo omu nga baŋŋamba nnyabo tukwetaaga nga mbagamba nkoze eki nga baŋŋamba tukwetaaga tulina ebibuuzo bye twagala okubuuza nga baŋŋamba tugende ku poliisi nga tugenda ku poliisi eya parking kadde kati bwe twatuuka ku poliisi omukyala n'agamba tugende bagenda kubuuza balina ebitono bye bakubuuza kati nga mbagamba kanziteyo ensawo yange nga nnyingira mu dduuka nga nzigyayo ensawo nga ntuula mu mmotoka yaabwe nga tuvuga nga batugenda ku CPS bwe twatuuka ku CPS omukyalo oyo wa poliisi ye yavaamu bali ne badda mu mmotoka ne bavuga mu kuvuga tuba tutuuka eyo mu maaso eyo ne banyambaza ebinaakani ku maaso bo babiyita simanyi gaalubindi ne banyambaza eyo bigaalubindi nga siraba gyendaga gyengenda simanyiyo kati nagenda okwekanga tutuuse ku kizimbe ekimu nga banninnyisa amadaala kati mba nnyingira ofiisi banzijjako akantu ako ne nnyingira ofiisi nasangamu abasajja 3 abaali batudde ne batandika okumbuuza ebibuuzo bambuuza omwami wo yaani olina abaana bameka mbabuulira ng'essimu yange olwo banzigyeko dda bagezezzaako okunoonyaamu byonna bye beetaaga kati oluvannyuma ennyo bwe twatuuka ku Stella ne bambuuza nti ate ono aliwa ne mugamba nti simanyi gy'ali kubanga omwana oyo nakoma okumanya ng'aliwa Brian naye kati simanyi waali ne baŋŋamba tomanyi waali nti ye kati omwani omu oyo gwe bayita Jemba owa Semwayi n'agamba bali abo abavubuka abandeeta n'agamba nti naye omukyalo ono mumuzzeeyo mufune police station yenna omudropinga adde eka agende yeebaka kuba siraba kimusuza wano ate engeri gy'atuzzeemu bulungi sirowooza nti ajja kubula n'omwana we ajja mmuleeta wano konze kale nga banzizaako bintu byabwe nga tufuluma naye tuba tutuuka mu kkubo emmotoka egenda ono omuwala wange n'akuba ng'agamba ku dduuka babadde bamukubidde nti mama we bamututte naye tetumanyi we bamututte abasajja bamututte kati bw'akuba nga baŋŋamba mukwate nga baŋŋamba mugambe tumusinkane ku CPS kati nga tutuuka ku CPS twatumusangawo ng'ayimiridde ono kati nga bamugamba mama wo wuno mu mmotoka ng'ajjanga naye bamuyingiza ng'atandika okukaaba nga mugamba tokaaba bwe babuulire buli kimu kyonna ky'omanyi kuba wano tuwetuli tetulina musango bwe mbanza omusango nguyina ndooza gwa kuzaala mwana nga bakebera simu ye nga batuzaayo ku Semwayi ku luno tebaatutwala mu ofiisi wabula omuwala bamuteeka mu ka toilet mwe yasula kiro kyonna nze ne bafuna akaluumu mwe banteeka mwalimu akafaliso nga biri ku Semwayi wa ku poliisi tuli ku Semwayi
Embuya Embuya. kati nga Era ne 2019 wabaga. 2020 nga tuyingira nga tubeera omwo nga tubeeramu olunaku olwo twagenda Friday tusula nga tubeera mu Saturday nga tubeera mu Sunday nga tetuzzeemu kubaako kye batubuuza, tewali statement gye tukoze. Then ku Monday tuba tuli awo, abavubuka bajja batugamba mujje mugende eka nga batuwa bintu byaffe nga batutwala nga batuteeka ku police station ya Wembley Kireka nga batuwa bond nga batugamba mujja kudda olunaku bwe luti nga tukola ki kati nga oluvannyuma bangamba naye gamba muwalawo Stella Nandawula ye reporting wano. Kati nange nalindi eyo nga mpulira nga bagamba nti Nandawula yetutteyo kuki ku Ssemwaayi ne bamubuuza ebibuuzo bye bamubuuza. Ate wayitawo ebbanga ttono nagenda okuwulira nti ate Nandawula azeeyo n'engeri gye yaddayo saagimanya. Kwegamba embeera ebadde bwetyo bannange. Nze nange byannema okutegeera kubanga omwami ye nga bwe tuvaayo okwagala okubaako kye tukola ng'atulaga ekifaananyi kinene nti eno gavumenti bwe mugezaako okwagala okuwaaba oli ali mu gavumenti mwakolera ayina ebyama by'ayina ffe ng'oluusi akulaga obwakajjayo ayina akabaasa katambula nako ayina n'essimu kuliko obufaananyi. Kati wagamba olaba bino byonna oyo omuntu kati talina kubeera bweru, alina okubeera wali. Nebuuza nti omuntu akolera gavumenti tabeera na ddembe ly'okusisinkana bantu be, kubeerako na famire ye, kubanga Nandawula okukubira essimu ye yakukubiranga naye ate gwe nga tosobola kukola ki kumukubira. Twabeeranga n'ebintu oba oluusi tufiiriddwa oba tulina omukolo nga tolina ngeri ki gy'ogutuukirira ate ne wali ewuwe nga tosobola kuyingirawo bakubuuza oyina appointment okuyingirawo kubanga abamu bagamba mama wange eriki asobola okuleka omwana we n'akubibwa bw'atyo n'ayisibwa bw'atyo naye natuuka ekiseera nembanga nange sirina kyakukola. Nange natuuka ekiseera nga sirina kyakukola. Kati juzi bw'avuddeyo n'akola ka vidiyo kano okumutunuulira okulaba nga yalina obusungu era ebintu byayogera ebimu byali bituufu naye kino ekyokugamba mbu kutunda kwokubeera omwami yamutwalayo ng'ayagadde n'agamba nti ayagala mulimu naye nga bonnalaba abaana abawala ye bw'amanya nti wano waliwo ssente tayinza gaana naye yagenda n'akola ng'amanyi agenda kukola ssente kufuna ssente naye ebyo bwe bafunyeemu byebyo naye ebirala byonna ebyo kubakwata kola ki ebyo sibimanyi. Nandawula Stella yalina okubinnyonnyola yalina okwansalira questions ezo naye nze ekyo kyembadde mpitamu embeera yonna ng'omwana yamwefuga nga simanyi nsonga wabula ye ensonga gyampa nti kuba nti akolera gavumenti ayina ebyama. Era n'abasajja ba Ssemwaayi batuyita oluvannyuma ne batugamba nti nga tumaze okukola ku bondi eyasembayo ne batuyita ne batugamba tuddeyo ne batuzaayo Embuya. Omwami oyo Nijemba n'aŋŋamba nti nsaba onsonyiwe era n'abaana mwenna kuba twasibibwa abantu baali basatu. Oyo mwami Jemba owa Ssemwaayi gwe nasisinkana okusooka n'aŋŋamba nsonyiwa otusonyiwe okuba tubayisizza mu buzibu nga buno ne tubakuumira wano ennaku naye bw'obanga oyagala okutundula envunza ogumira obulumi. Kati tubadde twagala ekintu kino tukituuke ku kinyusi tusobole okulaba nga tujjawo obutategeeragana buno bwonna obuliwo. Era namugamba tata wange nkwegayiridde njagala ebintu bino obikole ng'obikola mu mazima paka we binaggwa. Kuba ekisooka agamba nti abaana abakozesa naye tabasasula
omwana ng'agamba tansasula tewali musaala gwabawa. Ebyo ebyange byemmanyiiko. Okay, tweyanziza mama. Members, would you like to, can we get all the testimonies, then we ask, or we ask one by one? So that's okay, we'll never get. To be better, let us listen. I hope other members are comfortable with the language. Have you understood what Mama has been telling us? Will you translate? I don't think, no, Can my you, sister and even myself, we have not picked anything. so kindly, can you request Maybe one of us are gonna tell me. somebody? We would like you to do us in writing. No, you see, it is important for all of us to go on board. Mm. So that we give our views. So I will. All of us are welcome and Before we go, can I summarize before we go to others? yes. Or the secretary, The clerk. the clerk? No. Or is not very comfortable? Briefly, I think, Madam Chair, briefly, Madam, your name, Mama? Stella Ndau. No, the mother. Stella Ndawula Namutegu. Stella Ndawula Namutegu. So Stella Ndawula Namutegu is the mother to Stella who? Nandawula. Stella Ndawula. Stella Ndawula is a complainant. Is a victim of Brian White. In as far as no, this is the mother. This one is Ndawula. The girl is Ndawula. How do you Ndawula is a man. Ndawula is a girl. Is a lady. Why is the That's what I'm going to. okay. So I want to summarize in less than 10 minutes that initially we had invited even Stella, the victim, but he's not here. And the mom, that's what he began with, that Stella is not here, why he's not here, but what he knows, that he went back to Brian Wyatt. And indeed, the way how we went there, they are not in the know, and they were not in agreement of her going back altogether. So even what has been said is by Stella Ndawula, they don't know. So he went on to explain how he came in, how Brian White Foundation, how he got to know Brian White Foundation. So Stella Ndawula is the daughter, and he has been complaining that when he after graduation he came back, he started in Rwanda, she came back here, and then she said, I'm going to get employment. So he went to Brian White and gave her a job in her foundation. So after some time, Name of the foundation. Brian White Foundation. So Stella was complaining to the mom how he has been beaten, how he has been tortured by Brian White. And several times, coming to her, going back, and then afterwards, Stella, after telling her that he has been tortured, he has been beaten, then after some time, he goes back. Then after some time, then the mom started receiving people claiming that they're from CMY and taken to various police posts, and then they were taking some kind of statements from her altogether. And Brian White was saying that Stella was working for government, so he has government secrets altogether. That it is very dangerous for Stella to stay outside the foundation because of some government secrets. So that's when they went to CMY. They were imprisoned. They were around 3, including the sister. They went to CMY and they took statements. And even then, Stella he could call them, but Maybe what I didn't pick clear, and I don't know whether I will seek that clarification from her is how did the CMY people come? What was was there anything that had direct conversation with them? He's saying
that Brian White is using various security operatives altogether. Anybody who is in close contact with Stella, then they bring in security operatives to do what? Maybe to intimidate and blah blah. That's how he went to CMY and then he ended up in Chireka SIU, Special Investigation Unit altogether. And Brian White was always following them. So, in a nutshell, it seems that Brian White is using security operatives and his connections to intimidate and also to ensure that Stella is within his confinement. And finally, he has said that when they went to Chireka, then they spent 3 days there, and after they were given police bond altogether. They were given a police bond. So now his major concern is that Stella always tells her that he's not paid and is being beaten and is being tortured by Brian White. But he cannot move away from that home, either the home in Buziga or the office where Stella is. And whenever Stella calls for him, he cannot call Stella again. He calls, but he cannot call her. So that's the latest video that he sent Stella of saying that Brian White tortured him and raped. That can be explained more by Stella, whom he doesn't know where he is right now. So now his question is, why is it that Stella, he has no access to his daughter, and yet the daughter is complaining of torture, of being beaten by Brian White, and Brian White is using security operatives to intimidate anybody who has any connection with Stella. And right now, and even including the mom. And right now, Stella went back to Brian White. And I think no, he has taken some good days now without hearing from Stella. But what he knows, that he went back to Brian White after producing the other video that went viral. Thank you. I don't know where I One thing that I can add to this is that Stella started working with Brian White in 2017, and the influence about torture started in 2019. And then also in the process, when she would report to the mom, at one time, the mother and the sister were detained by CMY because Brian White uses security operatives. And then the police, when they picked her from her shop, at that point when she was imprisoned, she was told that she was being taken to police. But when they reached the police, the old taxi park police, the police officer who went with the other people to pick her from her shop came out of the vehicle and left her with the other people in the car. I don't know whether they were men or women. They were men. So when the police officer left her, they masked her. They covered her with a mask and drove her to some place where she couldn't explain. She just found herself at that house. And that's where they interrogated her. And then later on, she found herself, they drove them back. She found herself at CMY, like that, as you've heard the story. That is what I wanted to add. Madam Chair, initially when they took her to Ziga Police Post, Brian White was complaining of the case that took to Ziga, that Stella had taken $200, yes. But he was complaining that Stella has maybe stole $5,300. And then after some time, he said, no, that was a trick to get Stella to the police. But the case was withdrawn, that there is no money that was stolen from Brian White. Yeah. So basically, that is it.
if you would like to get any clarification from the mother before we go to another witness, or we continue because she's here. I think you agreed. I think you agreed to get all the statement. So, naye maama badde mwegala nnyo maama akubuulire kubanga ku bimu ku bye bagamba Stella teyakugambako Brian White yamukwata n'amukozesa ekyo takigambanga naye Stella takigambanga yagamba nti amukuba bukulu kulera omulala Vivian Nandawula. This, no, the sister. Yes, the sister to Stella. Let us get from the sister first because it is one family. So that, yes. Our story is the same. There is a time, towards the end of last year, Mama Cheyera did yampereza message. Stella. Yes. Nangamba Esther, ndi ku clinic nagimusangako sometime. Nangamba ndi ku clinic, jangu. Naye by all means, please force to see me. They won't allow you. Esimu tegenda kubeerako, but please, jangu ne mami mubeere omwegayiridde. Tutuukawo ng'atugamba sagala kuddayo ng'akaaba siddayo. So we call our other brother nga ajja nga tugenda ku police like what's the name of it? I don't remember police station yawo eri mundakawo ne tujja n'abapoliisi ne tutuukawo ne bamubuuza tell us naye nga tayogera reasons why. I'm gonna please tell us tayogera why. Then after some time Brian gajja nga Yosobola okwogera Luzungu naye Luzungu. So Brian comes and then nakola ki nagamba abasirikale like please come let us talk privately in the car. So we're like no please mwogerera wano talk here in front of us, we want to hear everything. So he comes, he talks to mom, they talk, I go outside. So later on mom nasigalawo nabo ne bamugamba naye please excuse us. Ne boogera omuwala nga yeekyanga agamba siddayo. Naye nga Stella yali mu mbeera ki? She's crying. Olabye ddala omukuba alina ebiwundu. No, she did not have the wound at that time. But she was like, omwana omuntu ali mu state of like, no, by all means please. Ng'akaaba yalina mulwadde. Ng'ali ku drip babamukuba, so she's crying, please don't leave me here. So Brian comes and tells us that this whole thing, the only way it should end is by going to CMI because you know what you know. So Stella is like, I will go, let us go. We're all like, let's go. So Patrol, we follow in our car, he also follows behind. We get there and then they stop us at the gate. The first gate, then inside, we cannot enter like the second gate. So they tell us to register our names, we register, and then... That is in Buya. Yes, and then that was it. It was like 3 a.m. And then that was it. They tell us, since Stella is the one that is connected to everything, let her come into our car, like, because she was in our car. So he's like, let her go into his car. So she enters the car, and then we wait there. After like 10 minutes, we see their car turning, and then they leave. At around 4 a.m. they go out. Yes. So we try to follow, because mom came out of the car, try to stop the car, but they didn't. We tried to hurry up and follow, but then these guys closed the gate behind Brian, so we couldn't get out until they opened the gate. And they waited for about 5 minutes until they opened. So when they opened, we couldn't see it. We didn't know where to go. So that was the last time. That was the time we had from her until we were before yeah. Which clinic was that? Where she went? It is opposite Nomad Bar, but I don't know the name of the clinic. So thank you. Vivian,
would like to hear from you now that your friend is not here. Okay, but you need to speak to be a little bit loud so that everybody can hear you. Please feel free and talk to us. Eddie akola ne Brian White Foundation. Only one car, one way to school. Menu? Mirimu ki gyennyini gye yabawa gye mwali mukola? Okay. Okay. Baali babatwalayo. How much money did they tell you that you were going to be paid? Did you sign a contract? No, we didn't sign any contract. Okay. Just You had an agreement? Agreement ya kuwako copy? No. Yeah, yes, guys, I am. Okay. At first, yes, I can do a combination. To keep us height, around that we can hold did look the night they are coming. Sente zadako ziyatuwanga ngenda mu saloon kubanga nzawaza mangu girls abatalira ddala mu nyumba abagamba kugenda mu saloon nga bawa sente $5 ate ye kyayagala n'okubanga okola embiri eziri expensive. You don't have to come back at home when embiri ez'alayisi kubanga bayakozesa sente nyingi. Ati gwe bw'otulamu awo mukubaganyamu nosingako ewaka sente osingirako nga gwe zinakubeezaawo kyokka ate yagamba osire embiri zabbeeyi kati nga mukubaganyamu ewaka tosingise oba omutusigaza sente wabula okulyawo nambiri zabbeeyi kubanga byayagala. Netubeera awo obulamu bugenda bukyuka ate omusajja mukambwe nga yatugamba nkolera gavumenti tulina kuba bakkakkamu already tuliga actually yagamba nga we government property. Government property. Ye yayingira dda mu gavumenti
n'abantu ababa bamusemberedde nabo baba bantu ba gavumenti kati ng'onoonya all-means zonna omugamba nti boosi nkole kukola kankume waneeyo neeyongereyo naye nga tosobola okambwe muzibu yakugamba ddambulye akolera gavumenti kati watolinawo watolina wosobola kuddukira so mu biseera ebyo twayitangamu nti twabeeranga mufiya mugamba omusajja akolera gavumenti genda kudda wawagamba mba mukudde wano nga mugenze eitha bajja basanga eyo babawambe oba babattire eyo zebagatane so musaleewo okubattira eno okubeerawo kati naffe kyobundi nga tulina kubeerawa waka kati mukubeerawo okugamba nga yabifulira ddala kukatiye waba anyiize nabo babairako obusuubu bwakubamu era ebyo byonna ebifaananyi byaitimana nga wa orbital bakozesanga amagezi gaffe nga buli wamala otukuba kuba yali yatuggyako amasimu nga yeeka yalina amasimu mungi atukwata essimu ye bagulawo email account eri private yaffe 244 nga tukwamala otukuba ebyo byonna nga tokuba ebifaananyi nga tubisevinga ku email nga tubidiritinga mu simu okuba nekuba nga twalina essuubi kitujja kubanga yali option yoka esimu ye mwalifunanga mutyeri twaffe twalimutambulirangako ati nga nomukwata nomukwata ensaboze nomukwata everything kati naffe olutambulanga ekyasi posting social media zezonna kati nalaffe ekyasi nokulanga alina kyokusinga yongolera otulakyoyaa but you're not supposed to call anyone. See, what you've done, what program that flat why I got to can not joking. I look at another China program, Gamma Trimus, a yard. Tena bulina kwesinya gamba dda oli government property tena mutugobera genda weebuze bangobera mulimanya musajja wamma mulimi ogenda okula ekimu akuwala sirikali bonna kutta bakuweerako bakukuma nokigula pakakagambawakala tugamba nga tuli awo mulawo obutategekala nga tutuka esaala nateba idazi protection Come again. nateba kangako protection Hebu tuone buy myself pills so that I don't get pregnant. Once now there's a speed either one that's getting in the go okay nyinyi kwa kwa sina standing pesa kanzeo mbelewa kuna yenze kuchei sana nenga awo ndi wantu limbira achonani kuna kusengeyo akadikane na ga ebisera binale kadika adukiranga kufanyisa atukisiranga kamire ya dona ya sala dinani yanga dinani ati umurundi okusengeyo adukira mikwano kwekanga menje kuwenda tukera kulewakwezi ero omuvubuka gwe babasibane tubasibanya mwasitemu binatuyamba nga tubaddeyo bayatuwa sente twatumaze emyezi ebiri tugenda mu saluuni tomunamu akakadde kamu Kasaluni. tugende mu saluuni twatuka mu saluuni okuba twaleka akantu tugenda kukuka tugenda zeke nyininyini nebuzabuzaawo okusirikale n'agenda okufuna lanchi nengamba kiserakatugenda akwatira boda twali tugenda netugeka samuna tubeerawo netufuna n'akasimu batwali tetulina simu tugulawo akasimu kali katalo kuneetaano twali tetulina kyetukoze kyokka layini yaffe yalirawo netugula akasimu netutekamu layini awo netutandika okunoonya ku bantu baffe bayinza otuyamba okufunamu okubeera emoment kuba twali tetulina
contacting oyo omwami baitaron bane natugamba mulungi natugjawo wetwali najja natupikula natugjawo natutwala somewhere awo wetwabeeranga twabeerawo 1 week atuba tukyali awo era nga tulimu hidings tekako layiniwanzi gezaako zitrakinga netuzijjako naye tetwakomuniketinga na famire zaffe yonna kubanga twali tumanyi agenda okusooke era kyekyakwasa mwana wa Stella abamanyi nga bamukwata bagamba mwana Stella has to produce us abamanyi yatulina kuba nzinamangu tali wabeerako yali talina nze wasobola kunyiza era we yamanya nti nzibisa Stella yamanyi either ndi mwana wa Stella or any of their relatives nti awo we batukwatira awo nga wayisewo wiiki emu nga ayitumiza abasiemazi naye abagamba ki actually batugamba nti bo bajja otujjawo wetwali kuba batuwambamu bajja nga balibangidde nale bana batugamba nga batugamba balina clearance tugamba sibatirance babafaananaga kubaki nabeerabimusike natuteeka mu bbanja Akambulya kusiima. tutuukawo Already, when was that? February This year. Wakatuuka CMI brand yaliwo batutwala tukae ne batubuuza ebibuuzo tubagamba ffe story yaffe ekitudusiza brand ebitudusiza brand yali lingi twebakako kujjamu obutoze tubeera nga tukuba twekyeringasite twogera nabantu baffe nga tukoye embeera y'obusibe kubanga byalikomera tetweyagala fena tukoze tufuusa tufaanana tutya tukyategeka nga stress zokazokaze ezitumaze kugenda tubanyonyera saidi yaffe netugezaako nabagirayo batwajjayo ebyo ebifaananyi netubibalaga tubagamba bino byetubadde batuyitamu omuntu lwaki abagamba nti tuli baterrorist nga tulina this tubadde tuyitamu bintu bwebiti bwebiti kale then batandika okukozesa statements batukumira kusiima ennaku era nga tusula okusiima ennaku kati Brian bamukubira essimu ndowooza era ngaobwo bwakozesebwa Siima imamala olunaku. 4 days. obunga bwakozesebwa okukujukwe nga amanyi era agenda kujja watukole ki atupikingewo atuzeeyo waka twali bakambwe nnyo tubagamba tubegayidde omusajja abadde nga atukola bakiwani tubadde nga tugenda ku mapoliisi ag'enjawulo naye nga tetuyambibwa oba wakatuukawo poliisi yonna mikwano gye mubamu akatuukawo nga bankubidde dde essimu nga nzaakuizewo abajjeewo kati mutuyambe mu ngeri gye muli nti musingako ku poliisi mutuleme kudda wa musajja era bwe batuwuliriza mwami jenda yakuula n'agamba njagala kulibamu zisaidi ya Brian yajja agamba twadde laptops ze ate ng'atusiza agamba twadde laptops ze za kampani emu yagamba yalima Macro ndala HP ezo 12 ne batubuuza mwansi twalidde watwala abanani Brian alina cameras tugende tujjawo fotejoyo tumukula kitulali natandika kwebuzaabuzawo nga anze bagambye mu arrogance nze bagambye bagye gundi zange laptops zange that's it nga bwatyo wayogera bagamba banakati omuntu atalina kakafu agenda tusingisa nti omusanga okusibako ebina byetutakoze kati abaami abo management bagezaamu tuyamba era nga batukozesa statements batutwala zaali ennaku nnya kati nebatutwala ekabalagala nakoewaka Kabalagala poliisi. nebatuzaayo waka ne batugamba mujja kudda Awake wammwe oba primary. no wetwali tukume wetwali tubeera netujjayo netubeera waka
communication nga nabo batugamba mulaba nga nze nga bamutegedde ayogera ebintu ebitakwatagana ngaza mu lusajja kati netubeerawo karantini mubeerawo mu maaso kati nandawula ekyamuzaayo zinekisigala ebweru ayina rwanda kati brand kyekya ate yali secretary nali assistant secretary ebyo byagamba mbu alina secrets kitalina secrets zalina wabula amalako kumazima nti mirembe na arrogancy nanga yamanyirizibwako everything kati ekyamuzaayo nandawe mukuddayo zinayogera Okudda kuno okusembye kati kuno yangamba jangu tugende wa Brian namugamba ogambye eki namugamba nti sisobola kudda wa musajja oyo nina ensonga zange zansigayo omuntu mwanga otamudde wa Brian namugamba ntosobola kitegeera nze nina London passport bwe togirina Brian agamba yamuteekako CMI yamuteekako nti Stella is informa zawano eryagana bitwalira ekitaali kituufu nemugamba Stella gavumenti erina obusobozi bwonna okunoonyerezaako kuba just a normal girl you're supposed to own any passport talina kyamanawo ekifaani kati ye ekyo kyekyamutiisa nagamba nzire wali omusajja sajja agenda kujja wanena ampange ngasinankutajja kuwanga kubanga takulinaako nnyo nemugamba Stella okoze nsobibulamu omusajja era ayinikulimba toddayo nakutya bantu naddayo sijjamu kubanga yamulemeza mamima wangwe bate kintu kinene mugasiyo jani byamanya bitwalirwa babyamakibagerako badde batwalika everything down documents ekina kino kikumala ati kwekuddayo era namugamba genda naye kozaensolo kuwandika yamusajja era yaddayo zikalimawo connection namugamba sigenda kuddamu kwogera nawe ozirinda omusajja nambadde sogera okuwuliza ngantuliza muganda we kuba bo baliba kulyemukulanda bagwantuliza nengolaba nze seewuunya kubanga n'ekyo kyalineeyo gyeyazze kubanga Brian yagambanga nti nze omuntu anyagalera erinnya ate bwe nalaba nga nseeyo nga ndaba nanga he can welcome you naye nga alina intention endala gyoli kubanga olina ekintu kyewamukozeeko kinze bwe nalaba ekintu ekyo seewuunya era nagamba omusajja yali alinawo kubanga yaseeyo ate twali twogedde actually byali atukola bina byonna byonna nga twebuddemu twogedde Stella okukola vidiyo eyo naye tekyemanyi vidiyo eyo yali agitegeeza era nesaawa she needs help ebyo byonna byonna byakola omusajja alinamu kisakiisa era nange akyabadde akyanoonyereza takunoonya nti ye takyakola kyakujja nti ye kenyini akwero akutumira abantu abantu batandika okumalako ebintu nakutisakiisa biki bwenobeerawo nga uncomfortable nange babadde nga buli agezaako okunoonyeza ku ssimu I block them mukyendabira ku Brian I block them bantu bwe badde bangezaako naye nzisaawa eno kyensaba nti ate onyomedde obulamu bwaffe tuli baana bawala tuli baana bato twakola ku makya nga bakazana naye tunoonya essimu simu bubi abantu bali bali mu tujja kikuli bamalaaya tetuli bamalaaya naye atagaayo n'agamba nti banange nali neze kunonya twagenda ku makya ne tugamba nti tugenda twekolere kuba tulina ebizibu ebyatujja ewaffe nga tugenda kunoonya ssente baleme tujja buzingawe batyo era Brian White tusaba
bambi tusabira gyata tewolwayo omwana wange tubaddamu omusajja tosobola kuba mwana wange tukutuusaawo olwokuba abeera mu nnyumba yo bamusasula omugamba ebintu ebiri mu fridge tebikumala wano woobeera wadde obaddewo wali obaddeko mu bulamu bwe butukugamba ebyo byakulangira nobeera mu stress bwekyo naye nze ekintu kyensimira ddala okusaba nti kono nange wano wendi yadde maama wange gyali naye nina okwefulika sirina kyenywesaawe sirina nawe ntandikira obeera onogamba kateera kutandikira kuki tetulina kintu kyonna wabula engoye nazo ezina kyezikuyamba tusaba ngesaba Stella yonna gyali omwana babuli musajja amutaddeko maani ate atusasule n'essente zaffe nga tumukoledde ebbanga lyonna noteekamu amagezi ge noteekamu amaanyi ge nosulanga otunamukolera musajja naye nga takusasula akusasula essente zaffe kuba tumukoledde emyaka egiri n'emyezi February. Okay. Thank you, Vivian. When Stella's mother was talking, she says that one time she went to visit, when she was looking for Stella, and Branny's wife came. Is Branny's foundation run in his home? Okay. Yes. And then she also mentions that the wife came with a baby and greeted her. Is his wife aware of what Bran does? Does she participate? Is she part of his work? What happens exactly? Brian doesn't live with the wife. They live in different homes. What do you? Brian doesn't live with the wife. They live in different homes. So the wife comes sometimes with children to see that the wife stays in Salama. She comes to visit us sometimes with the kids. So she finds us beaten, and she's like, that very day, Mama still away. Mama, Chala Brian, ensonga ekyamufunyaabwe bawe butaswala nti Stella bamukubye yafulumana agambe nti Stella taliiko in the presence of bawe alimuswala mukyali kuba nze naliwaawo. Yafuluma, she got out to come and cover up the husband, that Stella was not beaten. Yatugamba nti agenda mugamba nti yatugamba kagenda yagere ne mama wa Stella. Okay. Ngambe wabamunoonya kuba Stella yatya nga mami agenda kundaba nga nfaanana bwe bati. Mami natya natandika okukabana kunoko mukyala Brian ngenda njogerako naye nkakkanya maybe ajja kujja some other time ng'oteredde okufulumana okwogera ne mama wa Stella mugambe ekyo. Madam Chair. Yes, please. Madam Chair, matengana nga tunakugenda ngakubaganya bulungi. Banyagala Vivian ajeyo ensonga eno nga mu bwerufu waayo kubanga engeri gy'obadde obeera n'ennandawula byonna obadde obitegeera ate naawe badde byoganye babikola. Otugambye wajjamu embuto 3 eza Brian White. Njagala tumanyi wazijjiramu wa ani yakuyambako Brian emirimu yatwala mu ddwaliro ki okujjamu embuto ezo. Honorable Sebagala, I think before we go to those details, we need to bring these other members on board. Have you been following properly? Honorable Onzima, Kulwa, and Lucy. I have understood. You have understood. The little Uganda learned in terms of crime. So Okay. who else than- Honorable Kulwa, are you comfortable? I have understood, son.
Mm. And there's something I wanted to quickly ask before I go for another meeting. Through you, Chair. Honorable Nzima, are you okay? Let's continue the way we started. Oh, okay. Thank you very much, Madam Chair. Let me summarize first. But Brian White uses a lot of intimidation. He tells them he works for government, and now that they are working with him, they are government property. And they can't go anywhere. If they go anywhere, they will look for them. And indeed, every time they got out, Brian White would use the police, the CMY, and it's like all the police are friends of Brian, from what Vivian says. Because whenever they would report to any police station, those police people would call Brian White and he would come for them. So at the last time when they really ran away, they decided to go to friends. But still, Brian White tracked the phone that they had procured, they had bought, and tracked them and found the place where they were. And they were arrested and taken to CMY, and they were framed to be terrorists. But when they reached CMY, they opened up, they talked to CMY very well, told them whatever they had been going through, and the CMY listened to them. And then they were handed over to Kabalagala police. They were released, and that is the time now they've been around for this time. But eventually, Stella had to go back because of the intimidation that Brian White uses. She testifies that she spoke to her shortly before she went back, and Stella was scared because she had a London passport, and so she feared that Brian White would frame her that she was taking away secrets to Rwanda and wherever, so she had to go back. But actually she says that Stella, much as she went back, and much as she has run a video cancelling everything that she had said before, she's actually living like in captivity and needs help. And then she also says that there are no even secrets in that foundation. They only work to do the charity, but Brian White uses that to really torture them and keep them in captivity in that house. So briefly, that is what she says, and she had a plea. She made a prayer. She would really love to be paid by Brian White because she feels her life has been wasted for years. She has been tortured. She has been sexually abused. She performed abortions, and she's not happy. She's not well. She appeals to every parent out there and every girl not to go and work with Brian White Foundation again because of the torture that is in that house of Brian White. So basically that was her communication. Yeah, so Honorable Kulu wants to leave. Kindly, Honorable Sevagala, let's allow him to ask. But also when you ask, you need to stay around and get the answer. Thank you very much, Chair and colleagues. I wanted to find out from Vivian whether all these three pregnancies she got were these pregnancies by force or it was a mutual understanding, and where were these actions taking place? Was it in a home, in a hotel, in a bush, or where? That's what I wanted to find out from my sister, my daughter, Vivian. Then to the mom, these scenarios you have mentioned about your daughter, Stella,
Was there any recording maybe your daughter had in using any device or what? Thank you. When she forgets, she needs to answer one question. She doesn't speak the language very well. Bosi era ekyo akigatira ddala kufanagana kinadde embuuzizza kati embuto zagamba ziyajjamu media embuto 3 ziwajjamu nga lunakutuulira za nnandawula kuba oyinza okubeera ngeri gye mbadde musharing okuba nga omanyi n'ennandawula yajjamu embuto mmeka twagala okukakasa kumanyira ddala eyabayambako Brian zijjamu yebagiramu mu ddwaliro ki era mwakolanga mutya byongeze ku byonomuzo bitege Asose kumbuza nti zaali za yunga kudowoozi asose kumbuza nti zaali forcefully era zaali za kyala mwategeeragana tetwategeeragana kubanga tetwali bakyala be twali bakozi be bakozesa nti twali tulina zijjamu anyway ye kyeyakukolanga kukuwa ssente bwegenda ozijjemu era ffe twagendanga babiri nenandawula nina omukyala eddwaliro liri Busaabaleeyo Ntebe twagenda fena akuwa mmotoka nekuvuga netutwala twagendanga babiri era nga yabeerawo awo nga ndugyemu nandawula naawe nobeerawo nga nandawula era omukyala oyo yatutwala asobola omuno n'eddwaliro lyennyini isobola okubatwalawo. Yabawanga sente mmeka okujja? That mukyala was also staying in that house? No, she was a friend. Bani nali nina omukubira anyway atuyambe kubanga embuto baali Brian yali tazaagala era nga wakiwulira nti oli buto afendiga anyway okuwa ssente yabawanga sente mmeka okujja mu buto? akuwa emitwalo nga 5 genda omanye ojja kuza balance nga tugendeera babiri nenandala eddwaliro nsobola libatwalako oba omusawo wakyaliwo simanyi nakino njala okigatteko era mwali mugamba kubadde byogero nti abadde abakozesa mu ggulu nga bakozesa mulundi gumu wamu avako naddakuoli kituufu? Yes, kituufu. He lets you there and then... Nedda buli omu alina gye yalinga asula gwayagala gwe yeebaka naye. Kati kwekyo mu mbeera zonna was he protected? No, he was not. He was not protected? Yes. So does that mean there are other girls that stayed in that house? How many were you in the house and the staff working for him, the purported staff working for him? Ye nga ye omuntu yali ayagala nnyo okubeera nga oba alina abawala abamubeerako awo kubanga omuwala yavuddeyo nayagera ali e Germany twali tukola naye Letitia, yes. Twali tukola naye Letitia ye yagenda olaba nga tabisobole teyalwawo ate already yali amwebaseeko Letitia kwekumugamba nze nenda ate ffe yali atusanzewo nga already tuluddewo nze ne Stella waliwo n'abawala abalala then n'oyo omuntu oyo omuntu Tekisha ali ku Facebook ali Dubai naye yamwononera obulamu kwegamba twalinga abawala bangi nga bajja ne bagenda batazisobola nga bagenda naye nga nze ne Stella yatulemera kubanga twatandikira wamu ne Stella bano bba abalala bajjanga bajjamu buzzi nga basobola obaleka ne bagenda kwegamba nga ffe yatufuula bano abasobola okubeerawo kubanga twali ffe tetulina bwogerero nga tetusobola kwogera naye ng'onazze amazeewo wiiki asobola omugamba bosi sigenda bisobola bino ffe tumazeewo ebbanga ddene twali tetukyasobola kwogera naye nga bali bo bagenda basobola bo abaleka ne bagenda tetumanyi lwaki bo yabaleka nga ffe ng'atulemeddeko. You said that you used to work for him and do all the documentation and supplies and everything. Where does this foundation get its funding? Where do you get those things to give out? Actually, awo ngenda kugamba nti tubadde naye ebbanga lyonna tetumanyi jjajja ssente ze era naffe ebimu ku byatudusaayo nti kubeera na muntu nga tetumanyi jjajja se muba muli awo ssente nga zizzi nga nyingi
kati byebimu naffe ku bye twagamba tetubajja tusibira mu bintu bye tutamanyi. Agamba abapoliisi ba secretary be temumanyi wajjajja ki foundation zonna zibeera ne fundings ye teyalina amufunding talina amufunding. So how does the money come? Is it driven? Is it, or you just wake up and see the money? Of course yagenda n'azireetera emmotoka ye n'azireetera waka without anybody escorting him. You use that money to buy everything? Yes, to buy everything. Ffe yatugamba nga bwemulabawo sente mukole kyekyo ekiba kyetaagisa ffe nga gwemuga togenda mubuuza ssebo sente wazigyewa kubanga si zizo ng'ajja kukambuwalira oba kukube noku. Madam Chair, before we go off the issue of the abortion, I'm interested in knowing, because Vivian has been saying that every time they go out, either to shop or to the salon, they're escorted. I wanted to know if, apart from the lady who goes with them, if also in the process of going for the abortions, also any medical review, medical attention, whether they are also escorted by police. The ladies that take us to that. No, I want to know whether police Escorts you to escorts go for you abortion. to go for those abortions. No, he doesn't put his guts in that. Why? Give you a cup to go and do whatever you're supposed to do. No, it's a job to come back. I can't run with Stella when she's from the bottom. Not that I have to go back home with her because she's weak or she can't run away with me because we have to go back home. We can't run. And we didn't want his pregnancy. We had to abort in any. We had to. Maybe secondly, Vivian, have you ever tested for HIV Yes, I have tested. and you're negative? Yeah, thank you, Chair. I still want to follow up on this matter of abortions. Because if you go and you're not accompanied by police, did you ever make an attempt to escape? Stella. Or you went to the abortion clinic voluntarily? And then you went back to his house voluntarily? Yes, we had to because we used to escort each other. We used to escort each other, the two of us. She can't escape away with me when I'm for abortion because I'm weak. You have to automatically go back home. Okay, did you report to Mama that I'm pregnant, but Brian wants me to abort? No, because we didn't have any communication with them. We had cut every communication. What about this lady who is your friend? Stella. The one, no, not Stella. The one who goes with you every time you're going for abortion. The woman. I can't Didn't she have any communication? with us. Yeah. We used to contact her whenever we're going to do that. Yes. As a friend, not a friend to Brian White. No. Vivian, you have said Brian White promised you 3 million shillings per month. Now it is 2 months and 2 years and 2 months. So that means you're demanding over approximately 15 million. In fact, it's over. It is over. It's like 15 million that you are demanding from him altogether, but without any agreement. Madam Chair, Vivian talked about being introduced into the foundation by a gentleman called Shirabira, Eddie. So when you started having all these challenges with the foundation, with your employer, did you ever reach out to him to complain and say, you know, the person that you introduced me to is causing me a lot of problems? And if so, what was he of help to you? And do you think he's also not too close to Brian White? Would you think that he can easily come to the committee also to answer some of these questions? Unfortunately, what I can answer to that is Shirabira Eddie is a friend to Brian. He's he's a local. He finds you someone is like, I have a
He's in the local. He's in local in Kampala. Yeye muntu asooka okubisiima. Ogamba kwasooka okubira nti omuntu omuwandiika asuse. Era yasooka okukuba essimu. Era asooka oluusi agikubira nze. Era y'omu ku abo baateekako okunoonya abaana abo singa baba babuze. Maama wa Nandawula, ate njagala ensonga eno yogiyitanya. Nandawula mu wiiki nga bbiri yayogera byali bingi kati yazzeeyo ewa Brian White. Bwensuubira kubanga yali waka. Kati awaka tulinawo mutabani wa gavana. Yayitamu n'akuba essimu kubanga baideni kanantini yali kwali emotoka bezitambula. Yeri alina access y'okutambula. Nekatambula ne batuuka Northern bypass. Ekiro kyonna ne tukulako n'essimu ku poliisi kubanga ab'ekibuli abaamundeetera. Aba saidi ne mbakubira ne bagamba omwana gwe mwandeetedde yanguzeeko. N'abakyala abaali bamugjayo aba Uganet ne mbabulira nti omwana yadduse yagenze. Kati ekyo awo wenyini wefagala okumanya kati wategedde nti yabuze nti ani akwata information nti yazzeeyo okuredmint era gwe nga maamu muzadde w'omwana toli mubweraliivu tomanyi omwana we gyali. Sebo ndi mubweraliikirivu bunene kubanga ye agamba mbu akyalina byatereeza naye byatereeza bisobola byatereeza wuga simanyi era tulina bukakafu nti aliwo Brian White. nange sirina bukakafu obwo kubanga saamulabako ng'amutwala okugyako okulaba ka vidiyo ng'akakola abamanyi nga bagamba nti awo ali mu maka ge ewa Brian White naye nze nga sisobola kubuulira kituufu nti nno abaali wa Brian White baadudda. Madam Chair, I'm going to pose a symbol in Libya. On yesterday's NBS and Kalakati, Letitia Nabulime, the one we have talked about, I think she's in Germany, it was a video recording from Germany. She was talking about Brian White's foundation bar as an educator in Usunju. Have you ever gone to Usunju and what is there in Usunju? Mama Usunju mwagendeko bikeri Usunju. Kitebe cha Brian White kwanga that was the petition that we made agama to Brian White and causes. Usunju before eno gyabadde emunyonyo Usunju gye yali ayagala okufuula ofisi ye era gye yali ayagala okuteeka rehabilitation center. So Letitia yajjira mu biseera bya Busunju n'abeera nafaawo era gye yali yateeka offices era yali alina abaana be yali ataddeyo abavubuka abo baagamba nti bayagala okuteeka ku rehabilitation yali ataddeyoko abavubuka era gye simanyi wakakyali badde siriiyo gye yali yafuula ofisi ye Busunju naye n'avaayo gyatambula ne ofisi ye walaga nasooka n'avaayo ng'emirimu giyimiridde gye yali ayagala okuteeka eyo nenadde ebuziga ofisi ye badde ebiziga. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've listened to these issues. Many of the questions that I had should have been going to Stella, who is not there. If I can listen, if I can take all these issues and put them into kind of analysis. She has given her testimony. One major problem here is I wish when she signed those documents, if she had a copy.
like she's claiming this amount of money, but there's no document. And the person who reported, who was like a link between her and the Brand White in terms of recruitment, she said it's just somebody who is there who might not be able to stand with her and also testify. But all the same, that will not stop us from continuing and maybe coming up with a report or recommendation. But from their statements, it was as if when they were trying to look for help everywhere, nobody was there to help them. But later on, when they were taken to CMY, even when they were framed to be as terrorists and that they had stolen laptops, still at the end of the day, the CMY said no. Let's release them, handed them over to Kabalagala police station, and later on they were released. Now, when you look at the testimony from the mom, with all those painful testimonies, and that Stella was really looking for somebody to help her out. After she was helped out, reached home, she decided voluntarily to also go back to where she has been suffering, and she was also put to captivity. So I wish she was there to testify. I think most of my questions will have gone to her. But I wanted to know from the mom, after she went, since she went for the second time voluntarily now, has she ever talked to her? And is there any change of maybe way of treatment of her by Brand White? So I wanted to know that. Maybe if she has ever talked to Stella. But for her testimony, as I said, if there is any need to help her, is there another person apart from the other gentleman who can help you and maybe testify on your behalf? Because in every situation, there could be a situation where somebody must confirm what you testify, because someone can say these are just fabrications. Is there anyone who can help and support you in these testimonies? Because even if you go to police, they will say they want evidence. Even if you say you want this money, they will still say, where is the agreement? So is there anyone who can stand with you in all this? Madam Chair, that's my observation. And also, I don't know how we shall proceed with all this. At the end of the day, if it were possible, there will be also need to interface with Brand White. Yes. Those internal. Yeah. Okay. But all the same, even if maybe Chidapira is just a man in town, as you say, a broker, if you have his number, maybe you could share it with us, such that you don't have his number. Mommy does, Eddie normally calls used looking for Vivian and Stella. We could also invite him and he tells us something. We'll get some information from him. Yes, Honorable Lucy. Yeah, Madam Chair, this one, the one that is blocked. Cases of such nature, and with the testimony that you matched, me as a woman, I want to, in a very particular way, thank Vivian, who has accepted to share her story, because it is not easy. And I think as a committee, we will do our part. Of course, it is challenging. There are so many things which are missing, and in the time being, I think the best the three of you can do, and those who are out there, is to try and take care of yourselves. And this also should be a learning to you, Vivian. Before you take up any assignment, make sure that you have your own copy of the contract.
And for me, another thing that worries me is if you don't have a copy of the agreement, you could have actually sold your soul to Brian White. Did you even read that agreement? You know? Did you even read it? So whatsoever is in that agreement maybe explains why the police are very friendly with the Brian White. Could be possibly you have sold everything to him, including sleeping with you anyhow. Maybe it is in that agreement. We don't know. And we are praying hard that Brian White will help actually produce that document to the committee. It is the onus is on him. He may choose to give us or not. He can even tell us the agreement is not there. So I think getting out of this, whether you get out strong or it will be a big fall on you, I think it should be a very big learning for you as a young girl, and we thank God that you are actually negative. So life must begin, and take life very seriously now. I know life is not easy for a young person. Every young person wants to start earning money. But I think even as you begin to learn to earn money, you must begin to ask the big questions, irrespective of who. Even if it is the president of the Republic of Uganda wanting to give you a job, you must ask these questions. Even if it is who, even if somebody who has a gun, you must ask these questions. And I really thought it may be outside this, but I will never have an opportunity to share this with you. I thought it is very important to share this with you. We don't know why Stella went back, but we hope and pray that she is safe where she is. And I hope at one point, A or B, she will come out and tell the country the truth, because we are concerned. The fact that you see members of parliament sitting here is because we are concerned. The issue came out, and we thought we needed to help you people. So the only way we can help you is by getting accurate information, by being really straight and unbiased. We shall talk to all the stakeholders, whoever wants to talk to us. So this is the assurance I wanted to give you as me, but I am sure also the chairperson will conclude in her remarks. But otherwise, continue to take care of yourself and be a good girl. Yes. Thank you. Thank you, Chair. And I want to apologize for coming late, even I missed the other day. So I'm missing a bit of some other information. And actually, I was a bit confused between Stella and Vivian. I thought she was the girl who was crying on the what? On the video. So that's why I was raising the question, who recorded the video? It was Stella. She told you, you are aware she recorded the video? Okay, so we will need to find from Stella who recorded the video and whose phone was used. But as for your allegation of sexual abuse and the rest, you know, it's a big toll. It's going to take a lot of medical steps to prove that. So there will be a need to get a medical report. There will be a need to take Brian's DNA and your DNA to see whether there was actually some union someday. So I think those are things you need to be aware of. But also I want to say thank you for coming forward to speak out. We are here to help, but also we want reliable information to be able to help, because we are also aware there are so many people are being framed in this country and around the world. Even in Europe, in America, rich people are being framed by somebody who says, he raped me in a hotel. So we are very careful when we are approaching this matter. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I have some few questions to Vivian, and I will request that he answers them. Vivian, when you went to Brian White Foundation, and then the agreement, whether it was verbal, whether it was not written to you, but there are allegations that all the time you have been at Brian's foundation,
you have been paid. And they have receipts. And some of those receipts are on social media now. Are you aware of any receipt circulating that you have been paid and then you are given even airtime for various transactions? So, as we want to try to find a solution and also assist, as my colleague has said, we want plain white, plain truth. That what you are telling us is truth and nothing else but truth altogether. So if there are receipts that you were paid, if there are receipts that you are given airtime allowances, and you are saying you were not allowed to call, and the receipts indicate that you are being given airtime what? Allowances. Secondly, about your parents. Are you in close contact and touch with your parents? Is there any issue with you as Vivian, as a person, with your parents? Or there are some issues that you have with your parents? I think those are also very, very important matters that we need to get to know, because the allegations that you have issues with your parents, the Eddie Jingo, the Mutenda parents, you know. So I want to come out clearly so that we can know who is Vivian we're talking to and these allegations, whether they are right or not.